And this applies to all of your existing channels, any new channels you created or acquire, and any channels in which you are repeatedly or prominently featured. Participations of the YouTube Partner Program are no longer entitled to earn any revenue if the channel is terminated. We may also withhold unpaid earnings and refund advertisers or viewers for purchase where appropriate and possible. What the? That's crazy. Guys, it's hata do inaweza kata kukuja. Zi bana. Zi I worked. So vile unacheki jo tumeamua jo tutafute Vicmas Luedala tumuulize jo history ya Andrew Kibe imekuwa ikitrend sana. And one thing is for sure jo Andrew, I think if there is a dude who can weather this storm, it's this guy. Najua. And cause vile history yake ili happen on Monday night, of course Monday I was very curious to watch him and see his body language, and this dude was okay. Because kwa gana mbega watu ukweli jo mi personally jo vile tu Kibe mwenyewe kinini nidisike uko iko nini is weak hera nitaga iko nini is weak cause nikiwatch your reaction nilicheka lakini nisikia vibaya kidogo. Anasema and who's the other guy alikuwa anaongea kuhusu Kagwe. That one is not important. Yoga dismissive. Kuna mimi napenda sarcasm. So nikiona hivyo kwa akili yangu sioni kama ni disrespectful, naona anajua kuweka nini black pepper pale nafaa iwekwe kwa hiyo mena na kufanya wase wakwe interested maybe in something that they would not necessarily be interested in. But of course kwa watu wajui ni vile tunasema like on Monday both accounts za Andrew Kibe zilikuwa deleted from YouTube, and this was both Andrew Kibe that had 481,000 subscribers, alafu pia Mr. Lambistic that had over 100,000 subscribers. These are things that are very hard to build. And watu wengi wanajuaga like I'm a very great admirer of this dude's work ethic. Unajua like I might not agree with some of his opinions, which is natural. Unajua we grew up very different lives, but ikikam to how to create wealth, I don't think there's a better blueprint than Andrew Kibe, because this is a dude who'll show you when he was poor, nacheki, and then he shows you right now akiwa na S550 yake. You can see the grind, you can see the hunger, you can see this is someone who tried everything. Tried to be a preacher. Absolutely everything. Yes, didn't work out. Tried to be a politician, didn't work out. Tried to be a podcaster, he was good at it. Nakumbuka tuliitwa na gig moja, sisi ndo tulifaa tufufue Nakumat. Wena Andrew Kibe. Kuna agency so nilienda kwa ofisi nikampata huko. So which year is this? Nadhani ni 2019 kama si 2018. So tulifaa tupige advert ya Nakumat ya Nyali. Kuna hiyo walishapigwa lakini walikuwa wanajaribu kurudi pole pole. So and ukimwangalia ukimwona online na ukaena Kibe chini, two different people, one of the most beautiful souls I've ever interacted with. So alikuwa ananiambia we Vicmas tupatie bango tu chingine. So ni jambo mwingine funny, anapenda sarcasm. So personally mimi nasikia vibaya kama kulikuwa na inaweza reversiwa, majamaa waongee wamrudishie, wampige tu penalty ya kutoa fee, channel yake irudi mazee. Apart from Kibe ku make do, kuna raia anasaidia sana. You know hiyo story nimekuambia, relationship yangu na iko nini hiyo therapeutic. Podcast can be very therapeutic. Alafu also na alafu then kuna consumers are different. Mimi napenda Kibe akiongea akikas na enjoy sana kushinda hizi podcast za gospel yenye. Okay. Napenda hizo kas sana. Nadhani nimegrow hizo times 50 Cent wakikas kwa songs hizo hip hop, you know. So na enjoy conversation kama iko na hizo
The swearing. Oh, okay. Sa shida ni utafanya unajua YouTube wameanza kutufanya ile kitu. So hiyo kitu pia ita limit juu tunaji experience with different as creatives na kuna kitu inaitwanga artistic control. So kuna vile utasema kitu haita land juu hauna hiyo freedom, unashtuka ukisema hivi utatolewa kwa platform na kutolewa platform. Huyu jamaa majua hakuna place yoyote unaweza chorwa job kwa sababu ya hiyo kujiexpress. So wanajua wewe is either ujichore job ama ukufe njaa. So jamaa kama huyo unajua wanakunyang'anya hiyo freedom. Kwa vile nasema jo mse vile nilisikia amequit Kiss FM. I think niliuliza kuna mse niliuliza nikamsa vile Andrew amequit how much did he used to earn? Kamba like around 360 Gs najua like net. I was like damn, yani do mob, yani mse ameachia do yote kwa meza. Then I saw this thing, he just grew this thing that I feel like right now if you are to ask me I think on average alikuwa anatengeza like 2 million shillings. Sasa hiyo ndio kitu limuuma na story yako juu anajua vile podcast inajengwa from ground. Yeah. So ameijenga ikafika level where he's earning more than his former Kiss FM boss. Unacheki? I don't mean Kiss FM owner, the boss. Unajua kuna kale ka immediate boss kale ufikiriaga station yake lakini si yake. Unaanza PD. Yeah. So for someone to reach that level and just lose it in one afternoon where apparently he was asleep. Unajua hivyo? Yalikuwa amedoze. Akiamka anapata messages kibao na sweat back wa hug. Alafu nilisikia ati nini ati story yake limepaka news. I don't know how true this is. Someone told me that this one made like the 9 p.m. news in one of the stations za Kenya. That's how big this dude is. Like watu wapatianagi credit. Citizen walipost kwa Instagram yao. Yeah. So I'm sure that is something maybe they talked about. Na unajua alafu TikTok ya Kenya skuma kitu inafanyika sahi. So kama utakimbia na hiyo story utawachwa nyuma. Yeah. But how big are you for TV stations to actually talk about? Like watu wapandianagi credit where it's due. Alafu kitumusa magani, you might disagree with the dude when it comes to his opinions, but you can never disagree with the grind. Like how many people work that hard? Ni watu wangapi unajua hivyo? Because wase wengi wakishafika certain level they become celebrities. They just want to the celebrity life. This dude is the grinding life. Like 5 days a week you work, like basically he sleeps less than he works. Kuna segment yake huwa na enjoy sana. Akona jamaa mwingine anaitwa siji nini IQ Watson. So nakanga tu fala naona jamaa hata sijui pali wanaenda lakini story wanapiga ndani ya ndai unasikia tu umebambika. So hiyo on its own is a gift from God kufanya mtu ameka kwa nyumba yake pali to put a smile on their faces despite the choices of what you use to address whatever you want to address. I think YouTube waweke kitu yenye ikuwe tu upewe penalty. I think ikisha delete hivyo YouTube ni mapeti yuko nikawa na delete mpaka ta Gmail account yako. Nikawa kutaki. Headquarter iko wapi? So kuna YouTube Kenya, alafu of course kuna YouTube hiyo ya majuu lakini kaa kulipwa so YouTube Kenya ni middleman. Aezi amua aende California. Kuna YouTube Kenya. Ofisi ni wapi? Headquarter US, I think California of course. California of course. So aezi amua tu drive mpaka kwa ofisi. Ikishaenda imeenda. Because unajua you're not the only person. Like it's crazy. Ikishaenda imeenda. Alafu unajua ya Kibe ni was kushinda ya Fresh and Fit. I think tulimention Fresh and Fit. Fresh and Fit podcast iko States. So Fresh and Fit podcast ilikuwa ni very different from Kibe because what they do normally ni auletaga madem kwa studio. Alafu unajua wanabonga juu yao but watabonga juu yao in a condescending tone. Unacheki? So but hao mademu furahia. Kuna dem moja alisemaga alikujaga Fresh and Fit akakosewa heshima lakini nakumbuka anaitwa Cash Doll huyo demu wa huyo rapa wa Chicago alikufa anaitwa nani? King Von. Nakumbuka hiyo. So ukisema hiyo nakumbuka hiyo podcast sasa. Kuzu dem anasema did she say something like I think alitoka tu hivi immediately after she left she had 1200 new subscribers and each subscriber ule amesubscribe monthly kwa amesubscribe na $10.
so hiyo namaanisha anasema income yake ilikuwa boosted by $12,000 a month. Oldem alikuwa anasema yuko tayari kukuja hapo kila siku akosewe heshima. Wacheki. So lakini tukikam back to history ya Kibe alikuwa na ana walk a very unajua like what line what can I say like thin ice. Yes, he was walking on thin ice and I remember like when Fresh and Fit ili go down cause mubongaga sana na nani mubongaga sana na Eriko Yugi ni one of the producers wa Kibe. I remember nikimpigia nikimwambia like Buddha, hii channel ina make so much money that I feel like Kibe needs to avoid a few confrontations especially easy personal, but unajua I respect the dude, like there's no way I can use your blueprint for success then advise you. So ilikuwa zile za if it was me and this thing has reached this level I'd slow down on a few things. Acheki, but the Kibe that we know, that's not in his nature and he's stuck to his nature. So now I end up with some random beef yangu and he ends up being the guy who everyone will remember for that beef more than hata mimi. Wacheki. So but we won't get into who we had beef with because that person is not important. Unajua. Wacha to concentrate na the important person in the room na ni umse. So on Monday he did a live and as usual he surprised me. Hiyo live ilikuwa na viewers kibao. Hizi raya zote za YouTube zimemfuata. They packed their bags. Yeah, they packed their bags. Hizi raya zilitoka. Alafu kulikuwa na raya bado ziko zinachungulia through YouTube. Through some fake channel. Kuna channel nyingine fake inaitwa Andrew Kibe Third Eye. Raya ziko tu hapo. Jina macho ya tatu ziko. Alafu kulikuwa na raya Twitter. Kuna raya Rumble. Paka saizi wacha tuambia wasejo. Pia iko nimesema let's get ready to rumble. Enda jo tufuate on Rumble jo. Kama umefuata la mystic huko. Ile place jo. Yeah, in case tuneniwe but tuna hope for the best but we always hope for the best and expect the worst. So Rumble alikuwa TikTok yake ilikuwa na very big numbers. Nilijoin Instagram yake for some time tulikuwa over 2,000 people. Yeah. So he had very ziko mingi. I think on Monday at least 10,000 people were watching and normally shows zake ukiwatch inafikaga hapo around 6,000 haipitagi 6k but hii Monday ilikuwa na over 10k people watching on funny platforms like Rumble ilikuwa na like 2,000 people watching. If you don't respect that dude is a movement. Nani mi nilijua about Rumble yesterday. Na mimi nilijua hizo siku. Yeah. Maybe nishaisikia about it but you know you're concerned na zile platform zenye where your major share is so, yeah. So where your most subscribers are hapo ndio utakunatilia maana. Mimi nakumbuka siku nilisikia ya kwanza hiyo story ya 6ix9ine kwenda jela na kusnitch alafu America yote kaanza kumcancel hip hop community. Na hiyo time anakansoliwa kuna best yake pia sija alifanya nini anaitwa Stevie did it. Pia YouTube yake ilichotwa kama kuna over 1 million subscribers na imepata kama story ya Andrew Tate ishaanza kuzunguka. Yeah. So nikaona hata 6ix9ine ndio walikuwa wanapiga promo hiyo Rumble. Yeah. Nikajaribu kukiingia siku ya leo. Yeah, because Andrew Tate kasa hizi yuko na over 1.6 million followers. I remember by that time vile nilingiaga after pushiwe out I think on the first day he had like 60,000 followers. That's so I remember crazy. That I think that's even the reason I was like ametoka na millions on YouTube to this thing is a nothing. Nikatoka Buddha nimeshtuka sana. So but tukigo back to him say so if there's someone who can survive this I feel like it's him because if the YouTube door is closed it's closed. There's no way to open it and I feel like that's also unfair because mimi natamani miujiza ifanyike from nowhere tu useme tumeangalia tumeona tuku unban. Yeah. Kuzona bandos nini zako zote jo like all your channels they come for them. Yeah, because I think they can know those channels by income. So chiki income inaendaga hapa, income inaenda hapa. So wacha they follow the money. Yeah, they follow the money. That's crazy. So ni kama hiyo sasa shida ya kinani Andrew Kibe dude is he can't let his nyanye take the money because if the money was being channeled to his nyanye they go like I own this channel amwezi ifunga. So kwa kuru ya Andrew kuna mtu atakula mshahara this month? No, I think Nini if people continue
wakienda kwa kina Rumble and what itakuwa stepping stone. Itakuwa wewe wanasemanga Mungu anapatia his toughest soldiers the toughest tasks. Yeah. So hii ni one of those phases. Yes, he has to go through this, but be me siwadanganyi. Mi vile tu alisema hiko Nini is weak. You guy mimi ningewa na unajua vile alimaliza hiyo video. Tuseme tu I won't talk about it. We were just flagged kidogo. Yeah. We are still getting those. Yes, as of yesterday, nakumbuka hata jana imelala around 240 something. Niko nafanya ka background kiasi ka. Yeah. So asubuhi nimeamka nikiangalia like nikakutext niko like niliangalia nikaona you are last in sijui 3 something. So I was there like is it still midday ama? So nikaona tena umeniandikia we are still getting Nini jota kama saizi waswakiona time kuna vitu words umesema tutazisensor specifically for this one because that's how much Nini inatudia. Alafu kile YouTube within na hizo story ni kama hiyo algorithm haijuagi vile kuwork because napata Kibe hata ukiangalia his last video ile akizusha juu ya ule mama Jodem yeye unajua kuagi flagged for language, sisi waga flagged for language like yeye anaweza anza tu na f word na utaona add na run alafu sisi tu kinini kidogo inakuwa flagged. So inakuwa hiyo algo ikuagi perfect. That's why siwezi celebrate mtu akigo down because it's not a perfect exactly. So saizi kuna watu wamefurahia sana huo msee amenini ila usamangani ukiona nini tia chako majini whatever tia chako ukiona kwa chama maji mwenzako kimenyolewa chako tia maji so siwezi ni alafu pia ule msee you can disagree with the opinion but the grind if that guy has not given you a blueprint especially as a content creator if that guy has not given you I think ilikuwa ni jana alikuwa sema like I'm the greatest content creator in East Africa in Africa and you can't argue with that. Which African do we know that goes online and has 6,000 7,000 people watching? Bro, it's crazy. Ajua do you know any? No. Even akina Mark G with you guy jani lionanyo alikuwa nje unabisha mlango you guy I could ride on those numbers. But I think because nilikuwa naona awaiting I don't know sasa hiyo stream inakaaje kama waiting nadhani ile kuinvite kuongea naye. Hiyo ni gani? Rumble. Yeah, nilikuwa like is it 1,500? That's crazy. Okay. That's crazy. Ni nini ulisema kwa kuna nikiwatch episode yako moja ulisema muliongea kuhusu Ali Bongo. Ni nini ulisema na ikaflagiwa? Ali Bongo ilikuwa the music. We tulichezaga ile ngoma ya vile make some noise make some noise so msee akabaki amesema so that's why stakagi mbona uliweka hiyo song juu nikiwatch official video akiwa kwa nyumba sija amefungua alikuwa na shida kusema really make it go round really and then ukaongeza music make some noise kuna msee si niliongeza kuna some African creator made a very dope whatever alafu akaeka dance so it was really good so I think maybe he felt like he needs to make money from it so vile flag of course tukakata hiyo part alafu YouTube ilikuwa imedemonetize YouTube wakairemonetize again so hiyo haikuwa shida but hii ni ya Kibe. It's also scary because unajua pia sisi ni watu like we make jokes exactly. So kuna ile time unashindagua what if kama vile the last time tulikuwa misunderstood for something what if we ever get misunderstood and we go through this whatever so it's alafu pia inaweza kama in a way of finishing people like unajua msee kama Kibe for example wanakutumia kama example Kibe ni msee niko sure alikuwa na make around maybe $10,000 at least $10,000 a month from YouTube. Let's work with 10,000 because it's a good figure so if he's making $10,000 that's around 1.5 million Kenyan shillings if I'm a player hater I'll want to bring him down sindio and the easiest way to bring him down ni so that's report. Going to happen because anything that's starting up hata kama iko nini saizi utapata kuna msee yuko zile za hisi it's not big enough najua so acha niache but as soon as imefika ile level ya kutupima mawe nilikuwa naambia Ian like ile siku itafika level nimeenda thika jo nimechukua
Volkswagen all space nikatoanisha majwala hapo ikiwa brand new na nikachukua manual nikaanza kusoma. That's the minute msataenda online a complain ati unajua nini mwafa limekiki joke juu hii na hii na aenda adik zile za kitambo nakumbuka. Siji kuna kitu Kevin hata lisemanga kitambo na wakakuja kumwaccuse nao much later mpaka wanamwambia sijia walikuwa wana sabotage si host Oscar that time mpaka hata kuhost. Kuna saying tunakuanga nayo ni mti ina maembe itupiwi mawe. Juu unacheki mavijana upenda throw stones ndio mawe nini maembe iteremke. So if you have nothing that is attractive wasi wananga shughuli na wewe. But the minute watakuwa unaingia live you guy like 7,000 you're trending number 1. It means unazaribu kitu pale. More powerful. Like, kwani yeye ni nani? That's crazy. Ati iko nini? Iko reports. That's crazy. So kutakuwa na hizo like that we expect to happen. But unajua pia you can't live your life in fear. But in the process pia of course na advice wasejo kama unatupenda kama zile kusraya za nani ile ni army. Kama unafikiria wewe ni a part of the economy army in anyway baki umeruka hapo rumble pia utbaki umetupatia kanini kamoja. Of course uko na majamaa ukiwatch hiyo incident yako Instagram on Twitter sorry. Ulikuwa unajifeel aje pale ulika? Of course sikuwa nafurahia the personal attacks them but nilikuwa na understand kwa nini watu walijam because tumeanza kuishi kwa society where you can be accused of anything. Na ulikuwa kwa mode ile ya sikuwa najua niko na majamaa wenye wanafuatanga haikuwa kuhit in any way azizi yoko zingwa najua sana exist hiyo sina jua because ni ngumu kupata majamaa kama hao. It's good it's hard juu hiyo story nakwambia blogger aliniweka akisema nimeishiwa na uza kahawa na amepost immediately hiyo story ya Mustafa ikiendelea. Sasa hiyo ndio siku pia nilijua kumbe mimi pia nakuanga majamaa wacheni ujinga. So napata wenye hata sijui wana defend karibu 3/4 of the people wana defend. Vicmas alikuwa kwa matanga na anafanya episode za ushago. Huyo jamaa anaishi poa sana. So ndio nilijua kumbe kuna majamaa cause in most cases Kenya Kenya unapatanga kuna mafans na haters. Alafu haters wako na loud voice na mafans wenye wanajua ukweli ya hiyo situation hawataki kukam out kusema sio hivyo. So inakuwa ngumu, unapata mtu anaanza story ya uongo na ina fly. So kama wewe umejua ni fan wa mtu ama fan ya kitu fulani, ukiona mtu anamharibia jina pahali na uko na nafasi ongea bila kuogopa kitu. Ongea. So the only thing confusing na mimi ni hii app ya Sejo. Hii app ya unajua inashare na mimi majina mob sana, ma letters mingi sana. Yani itwa Yafrika, mimi ni Muafrika. Ya Afrika. Bodi itakuwakia watu watadhani wewe ndio mwenyewe kwa sababu nashindwa sasa nikawa nataka ikaenika mimi ndio mwenyewe. In most cases kuna hii unga inaitwa dollar. So kuna nema limekufanya nasema mimi nikiendanga pale watu wakiagiu vitu waje nasema Vicmas Mudola kuna unga inaitwa dollar. Na in real sense unatafuta hiyo dola hata affiliate na hiyo unga ya dola so inaweza kukuwakia so kuna Afrika kuna hiyo ya Afrika. I think it's going to be successful because pia kuna ile nilikuwa nacheki IQ Watson alikuwa anasema by YouTube kuwa push out imefanya what has it done, it's made them getting opportunity imo advertise. Alafu pia na kuna kitu kitaka kujua do ya YouTube wagatamu. Kibe mwenyewe alikuwa anasema he was honest and he was saying vile ye mwenyewe hata wakianzisha hii Africa he didn't want to close YouTube, wanataka zifanye pamoja. Hata Rumble tapata Rumble morning zinatoka huko zinaenda YouTube. But saizi amesema sasa juu imefungwa now we'll fully concentrate on this. So I think from Friday if I'm not wrong they won't even be on Twitter, they won't be on msee na kana jiamini jo na so wacha niulize kitu hiyo imebaniwa. Kibe bado anaweza fungua YouTube channel nyingine
I think That's you're not crazy. allowed. not using his real name. zile logins alitumia So tuseme create your channel. Yes. akicreate channel na jina yako Ian, anaweza weka face yake kwa live kwa channel yako. Yes. Kwa as long as do it and Ian, So, alafu do wenyewe pia asianze akianza tu hizo insults tena naenda. Alafu I think sasa itafika level sasa I think even AI itatafuta voice yake ijue who msee is he being interviewed ama is he the one running the show. Because being interviewed wamekubali because hiyo ikienda kabisa in Malaysia, hiyo Malaysia kabisa nafungue itakuwa like 2 ama 3 times bigger than yenye imefungwa. Kuna waraia wako na njaa wenye wajasikia hata Kibe ni nani, watakuja huko. Kuna wenye wanajifanyanga waheshimiwa ati wanaongi hizo watafuta content Kibe anasema nini. Naweza taka kujua what Sonko is saying. Ushaangalia online kashaongea cause hizo ndio vitu tunapataga Sonko ana celebrate. Of course nilicheki nani Edgar Barry ali celebrate. Edgar Barry used to have a channel yake happen. What happened to it? I have no idea. Cause nilicheki Edgar Barry alikuwa na celebrate. Those are the things YouTube that I find to be like never celebrate someone's whatever, even if aniwase hauwapendi at least ata celebrate in silence. Mufil nikaa kucelebrate in public inaonyeshaga ikuonyeshaga it never portrays you in a good light kuzina maanishaga umetake vitu nini but so kitu imehappen anything the last 24 hours. Okay, that's good but kama kuna mtu someone who can figure it out, I think it's this dude. I'd want to know if there were warnings before on termination because then nasema nikicompare na fresh and fit were demonetized but they are still there. Najua ukifind fresh and fit unza search fresh and fit alafu ucheze bila volume unaeka kuna ad yote itacheza but hao walikuwa demonetized. Sasa do wanapata ni tu product placement peke yake na mkiwa demonetized unless you are paid directly by a certain advertiser hiyo ni yenyu but kasi hivyo wasiwarushie donations but not through YouTube but through akina cash up and what which is okay because shida ya YouTube ni wanachukaga 40%. So unachikigia watu kama hao wanaitwa nini watu wanini wanda mtu ametuma $500 mwisha 200 inaenda to YouTube 300 inaenda kwao. So guess but ikitumwa hiyo do yote ikitumwa through cash app yote so nikuulize Kibe ana monetize channel yake peke yake? Yes. Nilikuwa nataka kujua kama hiyo kesi itakuwa heavy kama alikuwa anafanyiwa administration na mtu wa katikati kama sio yeye. Zizi ni yeye mwenyewe ile do yake jua wezi lazima uihandle peke yako. So nasema hiyo kitu ingefanyika na anamonetiziwa na mtu na mtu kama agency ingekuwa bado same ama wale wanaweza ingekuwa same because as long as you've given someone the power to post and what that person has to be responsible enough. So msane za mwa kukumes alafu hakuna adina run ndio kwa fresh and fit so unaweza kwa demonetize but if they demonetize you and they still keep you there it's still good for you. That's when ile time wamekutoa kabisa inakuwa tricky but sasa tunachiki wakikudemonetize hata ile sign ya nini inaitwa haikuji ile azadama ile ku super chats and what all that does not come nacheki so it's a whatever but if there's someone who can figure it out it's him. I'm really hoping in yake itawak because pia itatuonyesha vile nakwambia huu ni mse tunafuata blueprint yake so if this one of his works inamaanisha zetu pia zinaweza work. Do I still expect more of such cases? I expect them especially against podcasts because podcasts it's a free space, free conversations and people who know how to do it well know how to evoke human emotions and but do I feel like he should have played it safe? I think so. I think when as soon as your channel ilifika $10,000 a month because watu ucheza na $10,000 ni even if you're in America you're rich unajua hivyo a month sasa kitu pia tusisahau hiyo $10,000 imekuja na nini hii raw content so uwezi water down itapunguka irudi $1. The only watering down angefanya ni the personal attacks like don't attack this specific person talk about vitu generally because I think YouTube iko na pia nikiuliza in most cases watu huwa ana attack unaongea kuhusu language
yenye anatumia kuexpress hizo attacks ama unaongea kuhusu mtu mwenye ameweka life hapa hapo nje alafu Kibe ameenda akachukua kaanza kunini analyze nasema language na naweza sema specifically that one person who we don't need to mention because they don't reach that level but tukiangalia attacks zake that's why at the time I had the conversation with him nilikuwa try kumwambia some people are actually good sport naweza sema yo muita kabahanye but naweza sema Bahati is good sport Diana Marwa is good sport even nani Terence is good sport because all these people I don't think unless ali to feature but they never went out of their way to have him banned this other one person according to maybe what the rumors I'm hearing went out of their way to like bring a stop to Nini so but I don't know how emotions true. went overboard I don't know how true that is but unachiketa vile tulihandle the girl because I don't know me hatuko na shida na ye and we wished her best nampendanga bana we wished her best and left her like that but I think he went to the next level wakanini so but I don't know but him I think he's going to survive and akisurvive itakuwa uchungu kwa watu walifikiria because that's even worse so inakuwa success is the best revenge because now try to imagine all of a sudden hii income because I think income if I'm not wrong konsikia income yake ya Twitter ilikuwa $9,000 so even through Twitter alone this guy can survive through Twitter peke yake anaweza survive alafu ujue yuko na Patreon so just cause amekuwa band hapa imaanisha amekuwa band Patreon so do ya Patreon bado inaenda kuingia hii do ya Nini itaingia Rumble niko sure kuna size wa C jo emotions kuna wasa wanaenda na hii itamfanya hata aende space ya Twitter pia inaitwa space my space Twitter space see Twitter space yoga every morning but without video sasa kuna hii ya video so if there's someone who can survive this it's him and of course sisi aziko Nini that's like that's a real dude I think he pushed us from is it 40 to 50,000 subscribers so always give credit to it too ile time we have the crosspod that's crazy little push from 40 to 50,000 so me I'll always wish him nothing but success I always disagree with him when he whipped me hizo ma whips zake bado tulipost na tukabonga juu yake oniko Nini kunajua like this is unajua mpaka umecheki in December na Aiki Watson watu kuja Kenya na kutakuwa na the millionaires the millionaires club or the millionaires meetup that's all that dude is about he's also like I think that gets lost in the message that this dude pushes wealth creation like he wants you to be wealthy he wants you to be successful he wants you to be whatever is he making his money in the most polite way no this dude will if you get yourself in the crossfire get yourself again so but all the best to him but right now tunaishi in a funny space I don't even know man like unajua saizi now we are walking on eggshells hiyo inatoanga kitu kwa creativity pia inatoanga creativity kitu napendanga na creativity inakuanga hiyo expression kutoa hiyo kitu vile imetoka kwa juu sidhani kama Kiba natokanga huka nasema leo nitataja mtu niseme hivi nadhani anakanga tu hapo hiyo emotion juu nadhani hiyo story yako ilimkumbusha hiyo kitu alifanyiwa huko nyuma akasikia akaumia because alikuwa na history na this so yeye yake ilikuwa personal pia nadhani ilimuuma kivi because yangu ilikuwa na there was no history there was nothing there but still vile tumesema jo all the best to him sindio YouTube fanyeni vile tulifanya Iraq unban hiyo kitu ikishaenda imeenda ama ian kabla tuende angalia ka if can ever be unbanned from Nini I think inakuwaga permanent inaweza unbanned hakuna kitu haiwezekani they don't unban you they delete you asikiage hiyo they delete you si ati wanaifichaga huko kwa background inakuwaga deleted because unapataga even accidentally if someone ati deletes your channel getting it back it's impossible like I don't know ile kitu so hiyo pia tunaweza weka kwa category ya politics politics chafu ya YouTube na content creators yenye hakuna chance ya kunini chance ya ku self make mistake as you can express yourself as long as haitakuwa
classified under hizo vitu najua zile na watameshaje kama ulikuwa na respond to threat ama wataki kujua unafaa kwa the bigger person hiyo tutakufa mapema kwa the bigger person. It's crazy. So yeah, can you be unbanned is it? Wanasema it's a process but it's possible, right? Kibe tarudi channel yake it's possible wamesema channel ya Kibe tarudi. There are places you click itarudi hiyo naona it's a process but it's very hard to be unbanned na hizo pesa za so when you're banned what happens hazi pesa kwa takupatia na hizo zenye Google inakarasi inasaidia economy ya America but they don't care cuz unajua ukitoka kuna mwingine. That's crazy. Like it's such an wewe cheki nini yo Fresh and Fit has like 1.4 million subscribers. That's crazy. Alafu wale sasa Fresh and Fit ilikuwa ikikam to zinaitangwa zile super chats ilikuwa kwa the top 3. That's crazy. Za kupatiwa super chats na kwa hizo super chats usisahau every time Nini wanapataga ni 40%. And these guys I think they used to make over is it $2 million a year from super chats. Like angalia jo America it's different. America ni different. So sijui so Mr. Ian hapo inakaa ameshindwa ku research but tutaendelea kufuatilia hii story. But me one of the things is wagana respect lambistic sana. So akunanga hata ile kitu wanasemaanga kusubmit petition juu tunaweza submitia Kibe petition channel yake rudi ya Kibe mkisubmit petition sitaka hata maybe wataseti video jo yanze na that poko then wanaitana kwa ofisi za poko ni nini what's Parker then wanaambiwa like nah we can't do it but as I said if there's someone who can figure it out it's him. I think he can still survive without your platform. All the best to him. And kwa watu wengine jo acha tuacha watu wakuwe successful bila kusikia kakiwaru fulani. Nasema if your channel is terminated you will get an email explaining the reason for the termination. If your YouTube channel is terminated you are prohibited from circumventing the termination or allowing others to use your channel to bypass their termination by using or creating any other YouTube channels. Machiki nikawa na kufukuza hiyo kitu umesoma ukifanya hivi inasema itakuja na subscribers wako vile tu umesoma hapo inakuambia ni hivyo ikisha ikienda imeenda yes inakuambia hata hakuna shortcut ati utumia wase ati sisi sasa kusikiria wanafikiria ni yeye anasema yeye na approach Kibe mwambeni aje si sasa uko kitransmit through channel yangu yeye pia tamboenda place nitoka jito atarushwa this applies to all of your existing channels, any new channels you created or acquire and any channels in which you are repeatedly or prominently featured. Participations of the YouTube partner program are no longer entitled to earn any revenue if the channel is terminated. We may also withhold unpaid earnings and refund advertisers or viewers for purchase where appropriate and possible. What the? That's crazy. Guys, it's hata do inaweza kata kukuja. Zi bana. I worked. That's crazy. Zi, usiseme hivyo. Yeye ndio unasikia umeshikwa na kwa balls. Saizi sasa acha pia sisi tuambie zira za kawaida. Saizi ukiamua kututukana hatutashughulika naye. Ukiamua kututukana tenda wema nenda zako. Because what? But miss yezi. Tenda wema nenda zako podcast. Damn. What? Okay. Unasikia hata wanarudishia advertisers like ati umse ati diking tunajua Vicmas aliwatchizi ads we chukua do yako Vicmas akwende huko na kuwatch ads zake it's like you're deleted from the face of the earth because unajua sahi wase wengi wana exist but I think that's too harsh patia mtu do yake patia tu mtu do yake kasi hivyo at least ban them after the 22nd of that month at the end of the month nakwambia this is the last time kusanajua si au lipagapo around 22nd so wewe ni ban ukishatuma do ni ban on the 23rd so to nikisha receive do hii mwezi wakwambia hii mwezi ingine hapo umework for free
weishia zako. So at least YouTube tuseme imechukua like around at least $5,000 at least kutoka kwa nani ukiangalia sahii hiyo ni it's like 10 days sile mwezi ingine ako amelipwa si do ya last month do ya last month sindio? Yes. Inaingiaga 22nd hii mwezi. Na hii yenye tuko hadi 12 so do ya last month imeishia na Kibe namjua so grind na nini so yeni at least ashu hiyo ni at least 1.5 after shalipa kila mtu na tax sindio? Hiyo ni at least 1.5m alafu hizi siku kadhaa ni kushoa ametengeza kitu kaa nusu mita so hiyo ni at least 2m imeenda chini ya maji. Hiyo ni domine za ichukua niende ni deposit ya ile Volkswagen all space ni pesa na try kuonyesha how much money it is. Yes. Damn, that's crazy. That's crazy. That's crazy. You get crazy. Yeah, it's shocking. But I feel like for his crime that's too much over. But hiyo wamesema May sindio? Si ati will may also so, you get kiangalia hivi but the fact that tena unajua ni wa which part of the globe you guys hiyo may ni will inaweza kuwa so pia we may also withhold unpaid earnings and refund advertisers or viewers for purchases where appropriate and possible. Okay sawa check Andrew Tate uniambia kama Andrew Tate interview kuna interview Andrew Tate ili happen after shakuwa band nezataka kujua if that channel is still monetized lakini buda jo ni shida alafu saizi unajua watu wakishajua vitu kama hizi unajua Kenya vile tunakuaga na roho chafu watu wataanza kuchezea na mbaya nikoshua saizi Ian kuna raya zinasikia tunabonga juu ya $10,000 buda do what are you doing there? Exactly. Juu unaweza pata kitu nyinyi mko on the safer side na ndio maana mko na risks mingi juu sisi naweza kuwa na song iko na 3 minutes na iko na 1 million na we ukuwe na podcast ya 1 hour na iko na less than even 500,000 views ama 100k bado utapata do mingi kunishinda. Kuna kuagana hiyo juu ya long form content and even the money is going to be more in the future. Kuna vile YouTube saizi wamekuwa kitumia wase wanasema like they are going to add more because kuna ile time unapata like a whole hour imeenda mtu amepata like ad moja so wanaenda kuimake in such a way that itakuwa hard kuskip all ads. Alafu so ukiwa states naona wanalazimisha unafungua content fulani wanakulazimisha kuna place pa kugoba kuna zile waga so tuambie I'm seeing Andrew Tate in interviews hapa 3 weeks is it ago, monetized 1 month ago play onekani monetized kama ad itacheza ikianza ad imecheza okay damn cuz ilikuwa gamba mpaka nashindwa like saizi cuz mimi bado nataka kufanya interview ya Lambistic unajua lakini sitaki wa feel ni kama you're promoting nilikuwa naona hata majamaa wa BBC walikuwa namfuata huko Romania Andrew Tate kumfanya interview kwa nyumba yake na wanapost so kuna huyo jamaa pia wa Value Entertainment amepigisha kama 6 hours interview Andrew Tate na akapigisha brother yake pia Okay, so imekuwa hiyo ni our analysis of the Andrew Kibe situation. Of course Mr. Lambistic one of the best to ever do it sindio? And vile alisema he's the greatest content creator in Africa. I'll give it to him. Like in Kenya lakini I'd be stuck between two people as number one, either yeye ama Flacco, because what Flacco does every week like what the fuck Flacco shona hizo characters zote ata shoot ata end up say like andike script like what shona hizo characters na hiyo ni talent ingine on its own kwa sababu not everybody can do that kwa sababu kitu ya kwanza apart from hata kufikiria inafanywaje hiyo time tu peke yake ina consume time sana so kuna nini basi sisi vile tulisema we wish everyone success. We trying to the enemy is poverty, the enemy is not each other. If you have my number na nimekukosea kuna kitu moja ile nani alisema ilikuwa powerful sana. A big shout out to the Mics Are Open podcast. I think ilikuwa Calvin na pia Jimani, the two of them said something. If you have a problem with someone and you have their phone number and you truly believe in what you're saying, you should call them. Ule dem alini accuse of things that I'd never do has my phone number. I have her phone number. She did not call me. Why?
because she was not being honest. Najua she was putting words in my mouth that were not there. Ni kama rules za gangsters. Mi nitakukall, mi kaa niko na shida nawe, nitakukall, we'll talk it out, nacheki. I think even with this imefanya I need to reach out to someone because I made a joke that a part of their family was not happy with. So I think I'm also going to be the bigger man and just call. I hope that person will pick up and I'll have a conversation with them because at the end of the day it's all love, man. History, we are trying to fight poverty. History is trying to fight each other, and just because this person is successful and you're not today, one day unaweza Peter. Yeah. True. Yeah. True. Yeah, I won't lie to you, there are so many Kenyan creators always look at their numbers and are like, I wish I could get this, but I knew they didn't come there by accident. They had to grind. So grind tu tuna hope one day siku yetu itafika, si ndio? Yeah. Lakini tukingoja siku yetu ifike, kuna kitu usamaga, as you wait for your turn, clap for others. Mi every time naonaga joka creator fulani ameingia pale amechukua ndaya, mwingine amechukua hao, amechukua what, I always applaud them. That's why even ile time to have the conversation with Lambisti, kuna kwa nikimwambia you can say anything about Diana Marua, but you can never take away her hustle. Bro, sasa nikienda ushago, girl can grind. Najua nikienda ushago. So our last born anajua Diana Bahati as the best rapper in Kenya. Nikashindwa ushago. Nikashindwa nikasema ni best rapper, ni sawa tu. So huwezi pingana na sister yako ashamuita best rapper, na inamaanisha ayuko expose kwa rappers wanawake Nairobi kwa sababu anaona Diana na rap kidogo, anaona Diana kwa Ramogi TV ana advertise unga. Yeah. So kwa akili yake Diana Bahati is the best rapper. Yes. On that note tunamalizia tukisema eko nene. Iko nene.